Hello, welcome everyone. In this video, we'll see the question regarding the ECM, electrochemical machining. It is also one of the type of the non-traditional machining. Yet, in the any question paper, it has been not asked, but maybe in upcoming exam they may ask this question. One question: the working principle of the ECM explain the or it is also one of the well-established machining process, ECM. So, explain the working process or chemical reactions, what the process it takes place. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ. So in this is first of all one thing you need to remember, that is non-traditional machining process, that is NTM. ECM ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ECM, electrochemical machining, that is this is the one of the opposite process of that electrochemical process. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು electroplating ಅದು ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಕೋಟಿಂಗ್, electro coating process ಅಥವಾ electrochemical process. ಚಾಂದಿಚ ಹರಚಡು ಅಂದರೆ ಬೆಳೆದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಟೀಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ರಿವರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ದೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಕೋಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ workpiece is dipped into the some solution, that is electrolyte solution. It is called as water based natural salt solution. It is in that we are inserting the workpiece. So ಇಲ್ಲಿ working name ಹೇಳ್ತೀನಿ. So in the container we are taking the electrolyte solution. So this is the electrolyte solution. We will be having two parts, that is one is and will act as a anode and another will act as a cathode. So workpiece one side we have to place and another tool. So one will be anode and this will be one as a cathode. So here, so whatever the shape you want to give, this shape you want to give, okay, that tool has to be used. And this is the electric circuit to create the potential difference. So this is the setup. So let us move, see first of all the what it is happening, and then we'll see the working. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನೋಡ್, ಒಂದು ಆನೋಡ್ ಇರ್ತೈತೆ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂಲ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಒಂದು ಆನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನೋಡ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಮಷಿನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಫೆರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಲ್ಲ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಐರನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ ದಿ ಪವರ್. ಸೊ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್, ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಶೇಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ electrolyte solution. ಅಂದರೆ current will start flowing, not chemical reaction also it is, but because of the electric. One thing you need to remember, chemical process, chemical machining and electrochemical machining, there is a difference. In the chemical machining there is only chemical, there is no electricity, it is not utilized. But here we are using the electric energy we are utilizing for the machining, and that chemical reaction, chemical solution will remove the material and that get dissolved into this solution. ಅದು ಕರಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೈತೆ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಲ್ಯಾಗ್.
and that slag will deposit here at the bottom, and that later it is removed. So same thing here it has been mentioned. Okay, workpiece is anode and cathode is a tool. Positive ions moves toward the tool and negative ions. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ions will move towards the tool and the negative ions will move towards the workpiece, and thus the hydrogen ions will take away electrons from the cathode tool from the hydrogen as a hydrogen gas as, and the ions atoms will come out of the anode. Ions atoms ಏನಾಗ್ತವೆ ಅದರಿಂದ anode ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ electrolyte ions would combine with the chloride ions. Electrolyte ion ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತವೆ? ಕ್ಲೋರೈಡ್ ion ಜೊತೆ, and iron chloride. Similarly, sodium ion will combine with the hydroxyl ion. Sodium ion and hydroxyl ion combine ಆಗ್ತದೆ, and then this will convert in the practical and get precipitated in the form of this slug. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ, this combination of the electrolyte ion combined with the chloride ions and sodium ions and hydroxyl ions, that will form sodium hydroxyl and sodium chloride. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವೆ. ಏನು? ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ iron chloride and sodium hydroxyl will be formed, and that will be precipitated in the form of slug. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇವೆರಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡು ತಯಾರಾಗ್ತವೆ. ಇವೆರಡು ತಯಾರಾದ ನಂತರ ಅದು ಸ್ಲಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ, ಹೊಲಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು, ಅದು ಸ್ಲಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟೈನರ್. ಇದೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದರಿಂದನೇ ಮಟೀರಿಯಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ and required shape is given. One thing we need to remember that here only we can machine the metals, those who are good conductor of the electricity. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ electricity ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. So that's why there is the material which is to be machined has to be good conductor of electricity. One thing. So here process parameters. What are the process parameters? ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, but to some questions ಒಳಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. Maybe what are the process parameters? So ಅದಕ್ಕೆ here the voltage what you are supplying, then what electrolyte solution you are utilizing, and what current you are setting, and what type of the material it is there. Okay, flow rate of the this electrons is there. So that everything will impact, and that will decide the what rate of the material is to be removed. So process parameters I will discuss in some other video. So I hope you have understood this one. If you have not understood, go back and listen once again the video, make the notes, make the important points, and please do share the video with your friends and subscribe the channel so that you can get the notification of the channel, and join the Telegram channel. The link has been given in the description, where you will get additional information or some updates you may get. So thank you for watching the video.